في مشاكل يعني تمس يعني عاداتنا وما إلى ذلك. الواجهات العمرانية نرى هذه التشوهات. الواجهات كانت مكتملة ثم يأتي فيسد النوافذ ويزيد في الطوابق دون مراعاة المعيار يعني أو الطراز المعماري، ويتأثر هذه يعني، وهذه يعني تبقى يعني مشكلة المتابعة والمراقبة وما إلى ذلك. نمر إلى الخلاصة مباشرة. يعني هناك بعض التوصيات قدمناها يعني حتى يعني تحل يعني بنسبة يعني كبيرة يعني هذه الإشكالات التي طرحناها عليكم على المستوى التنظيمي والتخطيطي. هناك يعني توصيات على المستوى المعماري والعمراني، وهناك يعني اقتراحات على المستوى التمويلي. بالنسبة للجانب التنظيمي يعني نوصي بتحديد قائمة للمستفيدين قبل إنجاز المشاريع. يعني قبل انطلاقة المشروع يجب أن تحدد قائمة المستفيد، يعني المستفيد ما يجيش فيما بعد. هذه بالنسبة. ثم هذا المستفيد يعني يجب أن يشكل جمعية لذلك المشروع، جمعية، وتكون هذه الجمعية ممثلة برئيسها وبعد ذلك هذه الجمعية تشارك في كل المراحل. يعني أن لا تكون المشاركة مادية فقط يعني مالية، أن تكون المشاركة مادية، وتكون المشاركة على مستوى الدراسات وفي اختيار الأرضية وفي يعني نوعية المرافق التي يحتاج، وفي كثير يعني المشاركة أن توسع دائرة المشاركة مع المستفيدين. التوزيع كذلك يكون بطريقة تضمن التناسب بين النمط والفئة، يعني لأن كثير من يعني لهم رواتب مرتفعة ويستفيدون من يعني هذه المساكن ويقومون بعد ذلك ببيعها وما إلى ذلك يعني. فيجب تجنب والتشدد في هذه تزويد المستفيد كذلك برخصة البناء حتى يطور حسب تلك الرخصة، والتشديد في المراقبة والمتابعة وما إلى ذلك. هذا على المستوى التنظيمي. على المستوى المعماري باختصار، يجب أن يوازي إنجاز هذه المشاريع إنجاز شبكات وطرق. يجب الاهتمام بالتهيئة الخارجية، يعني مثل الاهتمام بالجانب الهيكلي بالمبنى، وأن تلعب الجمعية كذلك دور آخر في توعية السكان والاهتمام بالمجالات الخارجية وما إلى ذلك، وتوسيع يعني المساكن ذات الF2 يعني غرفتين. يعني لا يعقل أن تكون عائلة مكون من 6 يعني في غرفتين يعني، واعتماد الجانب الاجتماعي الإيجاري على شكل يعني فردي، ويعني لا يكون دائما في شكل جماعي يعني طوابق. هناك مناطق يعني تحتاج إلى أن يكون السكن يعني فردي وعلى مستوى واحد. اجتناب مبدأ تعميم الأشكال. بالنسبة للجانب التمويلي وهو مهم، يعني يجب إشراك البلديات، يعني إدخال البلديات في بعض المرات يقول يعني أنا ما فائدتي فيه وأنا ليس لدي مال وما إلى ذلك. البلديات عندها من العتاد عندنا ما يكفي يعني لاستعمال هذا العتاد في تسوية الأراضي والطرق وما إلى ذلك، حتى يعني تساهم وتهيئة المجالات الخارجية، غرس الأشجار، العناية بالأشجار. هذا كله تستطيع البلدية أن تقوم به، وهو بإمكانه أن يخفض ما قيمته 20%. ثم منح قروض بعيدة لهذه الفئات وبدون فائدة. المشكلة هي الفائدة التي لا يلجأ إليها كثير من المواطنين. وتوجيه مبالغ بيع القطع الأرضية للسكن تساهم إلى أشغال التهيئة الخارجية. شكرا وحسنا يعني، وأشكركم على حسن إصغائكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحقيقة احنا اللي نشكر الدكتور نويبات على التزامه بالوقت، وفاضنا الوقت دقيقتين نستفيد منها إن شاء الله في الأسئلة، وأترانا بهذه المعلومات التي قد تكون متكررة في كثير من الدول العربية وبعض الدول الأخرى، ونأمل الاستفادة منها قدر الإمكان في هذا. الدراسة الثانية هي استراتيجيات تصميم من أجل الإسكان المستدام. هي حالة دراسية في مدينتي نابلس وأريحة بفلسطين، يقدمها لنا الأستاذ مهند حاج والدكتورة كاثرين. تتناول الدراسة هذه نهج التصميم المستدام في المباني السكنية المعاصرة في فلسطين، واختيرت هذه المدينتين لاختلاف أو مناخين مختلفين في هذه الدولة. وأظهرت النتائج بأن النهج الحالي المتبع في تصميم المساكن لا يأخذ في الاعتبار التدابير اللازمة. الأستاذ مهند هو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية
مع مرتبة الشرف من جامعة النجاح الوطنية بنابلس. يحمل شهادة الماجستير في تخصص الارتياح البيئي في التصميم المعماري والعمراني من الكلية الوطنية العليا للعمارة ببوردو في فرنسا، وهو حاليا يدرس الدكتوراه في نفس الكلية. والدكتورة كاترين سيميدرو تحمل رتبة بروفيسور مديرة لمختبر الكلية الوطنية العليا للعمارة ببوردو. تحمل شهادة الدكتوراه في العلوم الفيزيائية، مسؤولة عن طلبة الدكتوراه في مركز أبحاث العلوم الفيزيائية والهندسة في نفس الجامعة. يتفضل الأستاذ مهند نيابة عن لتقديم هذه الورقة. شكرا لك على التقديم السريع، الله يبارك فيك. Ladies and gentlemen, السلام عليكم. I'll try in these few minutes to present this paper which talking about design strategies for sustainable housing in Palestine, case studies Jericho and Nablus. The presentation contains, I will present briefly the introduction of this paper, talking about the methodology used for this paper and case studies, analysis, discussing the analysis results, and finishing with conclusion. The introduction, based on this cloud of words, I will introducing briefly the presentation of this paper. We're talking about the context of paper. The context we're talking about Palestine. When talking about Palestine, we're talking especially about house. House is the first product of architecture evolved over the time to respond to human needs. Housing, as it's defined, is the responsible medium for monitoring social, economic, physical, and environmental characteristics of society. These characteristics actually is the cornerstones for the notion of sustainability. Architect Mazaria has defined the sustainable house is the first one of product that should be able to ensure a safe, healthy, and comfortable living environment for over 30 generations at minimum. For the problematic of this paper, actually, we're talking about after the foundation the Palestinian National Authority in 1994, the Palestinian cities have been witnessed a great expansion, especially in the residential sectors. This expansion has provoked and conducting a new typologies of architecture. This kind of new typologies was under the international styles, where the architect, investors, designers looking for cost, aesthetics, rapid construction in their designs, forbidding and forgetting the question, abandoning the question of traditional architecture and the question of climatic conditions and the social and cultural value in the country. So the paper interest is looking for actually to evaluating the current design approach in Palestine. We look into conducting an environmental and socio-spatial assessment for both traditional and contemporary architecture or housing, define appropriate building design characteristics and strategy for sustainable housing in Palestine. The methodology adopted for this paper was a comparative study. For this comparative study, we're taking the two approaches. Firstly, the quantitative approaches, which based on two steps. First steps, climatic analysis to determine the bioclimatic strategies and designs concept for each zone selected for this paper. And the second step was the field measurement, where investigated visual and thermal comfort and environmental performance. In the second approach, we're taking the qualitative approach. This approach based on two steps. First steps was a survey study distributed over 300 housing units to investigate the social and climatic and environmental characteristics, also future housing characteristics, which meaning the point of view of inhabitants for their future housing characteristics. Finally, a spatial analytic analysis for both traditional and contemporary housing, how houses have been designed to meet users' needs. Palestine, which is a small country, although this small surface, it has characterized by 7 climatic zones, 2 zones in Gaza Strip
and 5 climatic zone in West Bank. This paper talking about the West Bank part. So we selected 2 climatic zone difference in their conditions, different in their topographic and morphologic characteristics. For first one was Jericho in the east part of West Bank, which is characterized by hot dry summers and warm winters. And the second zone was Nablus City in the mountainous region in the middle of West Bank, warm subhumid summers and cold winters. Climatic analysis, first steps of climatic analysis, we're talking actually when talking about the comfort. Human comfort is controlled by environmental and psychological factors, several environmental and psychological factors. Comfort zone we could be defined as the range of climatic condition within which people, majority of people, could not be feel desirable, c'est-à-dire, which meaning discomfort, will not be feel discomfort in this region. Several attempts in this regards there were several attempts were developed in order to create the comfortable conditions in the buildings. In this paper, we adopted the bioclimatic chart of Olgi, Givoni psychometric charts, and Mahoney tables. From these methods, we find in the first figures, which shows the percentage of representative lines of each month, which was approximated according to its position to the comfort zone defined in each method. According to the results shows in this figure, we can see that Nablus, for example, need for strategies for resolve the problem of underheating during winter and night summer. While in Jericho, we need our strategies for natural ventilation, especially at night. More precisely, for Mahoney tables, we derived some characteristics in the sketch design process, which could be adapted in the sketch design process for the future housing. This is not obligation, it's just a recommendation for the architects, for investors, for designers to create a comfortable housing for users. And next, I will try to present to discuss some of these characteristics, some of these recommendations, and for more information, we could be referred to the complete articles. The characteristics of Palestine through the literature review, we can found 2 typologies, traditional typologies. First one was stones, clustered houses, found especially in Nablus, and the second one was simple mud houses. This type of traditional architecture was constructed in entire of the building plot, juxtaposed to each other, which meaning compact layout, using introverted scheme, while constructed or built around and central open and private spaces open to sky, which meaning courtyard. Nowadays, if we're looking, for example, in the figure here, this is an image for the Nablus city, where according to the survey results, we found 47 of these buildings, 37% of the multi-story buildings consist of 5 to 7 floors. While in the other image here in the corner, we're looking for the Jericho typology found in Jericho, which is the detached house, where the 70% of this house consists of less than 3 floors. 2 typologies difference, 2 design approach difference, and the difference in the each city. This was the point of view of layout. Concerning the internal and attached open spaces as a characteristic for comfortable housing, we're talking about the traditional architecture. We found that the courtyard